I am the messenger of my ancestors. Are you? The last generation hated their ancestors and they embraced the foreign religion, Christianity. And see where it has gotten us. The last 1 or 2 centuries has brought in Igbo land that men and women, even the traditional rulers, are Christians. Most of the native doctors show respect to Christian religion and their pastors and their priests. See where it has gotten us. Lekwe being here, buteranye. But this generation will be the generation that will rebuild the bridge back to our ancestors, to great Chukwu, Chukwu ndị Igbo. Chukwu anyị ma tupu ndị ọcha abịa. Ihe ndị ọcha butere warụ ndị Igbo laghachite n'otu Chukwu, Chukwu ndị Igbo na ndị ezumezu ha. Chukwu gozie unu. Udo. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufano. Ilanya eziokwu na agba agba. Eziokwu na ata ata. Eziokwu dịka onye aṅụ gbara. Eziokwu anwụkwanụ. Onye na-ekwu eziokwu enweghị enyi. Onye ọbụla na-ekwu eziokwu is hated. And which those that lie to them are beloved. Let us be honest to ourselves. The last generation, 100 years ago, our ancestors 100 years ago, or our ancestors that lived 100 years ago, they really hated our culture. They hated the gods of the land. Or come in a different way. Ilanya na your hometown na Igbo niile. Nna anyị ha ndị dị 80 years of age, 90 years, on them one already. If you look, 80% of them hate Igbo tradition. They hate Igbo culture. Why was it so? Those are the generations that hate our ancestors. But this generation that we are in today will be the generation that will break through, that will create the bridge, to repair the bridge to our ancestors. Because whatever our fathers taught us, 50 years, 100 years, I don't know how old you are listening to me. Maybe you might not be old than the awakened one. Just, or maybe let's say you are 60, or you're 70, you are 80, listening to me. So your father before you might have brought you into Christianity, and you are still in Christianity. So that generation were a generation that hates our ancestors before them, or the third, second ancestors before them. They hate them for no reason.
because somebody were in ihe ọzọ tinye ha n'isi. Asị tinye ha n'isi. The white men were so intelligent. When they left, white men never left Africa. White people never left Biafran land. Because they left, but they planted their foot soldiers, religion. And the priests and the pastors are the ones still continue to maintain the storyline of the slave masters. They are keeping the storylines of the slave masters going on. So the past generation, our fathers that lived 100 years ago, our fathers that died 20 years ago, our fathers that died 10 years ago, our fathers that died 1 year ago, most of them were still in this, reading the same line of the slave master. They break away from their forefathers. But this generation, the generation of the awakened one, will be the generation that will rebuild the bridge back to our ancestors. Because this is the generation that has Facebook. This is the generation that has YouTube. This is the generation that has Google. This is the generation that has internet. This is the generation that has Apple. This is the generation that has YouTube. This is the generation that are able to have electricity. It is generation that will have information. Our fathers 100 years ago, my father, your my mother, your mother, maybe passed away 5 years, 10 years, 20 years ago, 30 years ago. They didn't know better. Only what they know is what the priest and the pastor told them. And who educated the priests and the pastors? The slave masters. So the slave masters never left Africa. The slave masters never left Biafran land. The slave masters still have their agent. And the agent continue to do the bidding of the slave masters. The agent continue to take the tax and the tithe, send it back to the slave masters. Those that oppress us, those that killed us. Our people are now the ones that are taking the tribute, bringing it back to Canterbury, bringing it back to Vatican. Those that killed us, those that destroy our land, those that destroyed our ancestors, those that destroyed our high places, those that stole our people, and they turn around and they lied that we are the one that sold our people to them. This is the slave masters know how to divide and conquer. They went to Caribbean. They told the people in Caribbean that, oh, the African kings were the one selling us, you people, to us, while they were the one in charge of mostly all those kings. They are the one who said to those kings, if you don't do it, we will take over your kingdom. And the kings might have seen how they disseminated the other kingdoms, how they wiped out other royal families, how they wiped out other kingdoms. They didn't have no choice than to do the bidding of the slave masters. But we, in the days of the awakened one of the Biafran people, we have a choice. And there is something that is happening. Even as I speak, I'm feeling the power that the stronghold of these slave masters will be broken in Biafran land very soon. In Nigeria, the stronghold of the slave masters will be broken. And it will happen in a way which you will not understand. But one thing I'm telling our people, separate yourself. Come out among them and be separated. Allow the slave masters to fight themselves. Ndị ọdịnala, ndị omenala Igbo
separate yourself from the religions of the slave masters. From Aro Ndocha butere nani. Akwụkwọ iberibe, akwụkwọ inyo, akwụkwọ apari ndị ọcha butere n'ala anyị. Separate yourself, because na Nigeria very soon again a war of religion. Let us be separated. Let us not fight the wars of the slave masters. Let us not fight for the slave masters. Allow the Christians and Muslims, the religions of the slave masters, to fight themselves. Anyị wu ndị ọdịnala, ndị Igbo ma Chukwu before ndị ọcha abịa. Anyị wu ụmụ Chineke, anyị wu ụmụ Chukwu. Chukwu was not brought by the slave masters. The slave masters didn't give us the knowledge of Chukwu. The slave masters didn't give us the knowledge of Chineke. The slave masters didn't give us the knowledge of Chukwu na ndị ezumezu. Rather, the slave masters fooled us, telling us that Ekwensu wu ihe ọjọọ, while Ekwensu wu ezumezu Chukwu, the God of war. I saw one pastor trying to resisting the wave of the power of the gods of the land. One leg is still in Christianity because of the congregation, and one leg trying to tell the people something that he thought is the truth. Telling them that the white people brought evil to them. A pastor. That white people brought them the Bible. Lugard. And he said, white people didn't bring us Chukwu. We know Jesus already before the war. Shut up. Shut the F up. We don't know Jesus before the white man. Jesus was brought by the white men, by the slave masters. We know Chukwu before the slave masters. The white man didn't bring Chukwu. The white man brought Jesus. Aro gala. Obiara abia gala. Obiara ngam abiabulam. Mbo gala. Hunchback. Mkpumkpu apụkọla ya. But aro ndị ọcha butere na apịawa anyị azụ. Ha lawa. Ekwensu pịarie ha azụ. Ha laa n'ihere ma ha ma ndị ezumezu ha. Ma Jizọs arụ agbọghọ Rom na pianelo na akpọntuni na Mary apụna nwaanyị ashawo penny ashawo tọrọtọrọ na nna ha God of the Bible efulefu zuru na nwaanyị onye ọzọ. Ekwensu kpọọ mmadụ atọ kpọrie ha kpọọ ha ọkụ na ndị ezumezu ha. Chineke ala Igbo na-agbaghara aghara. Ala Igbo na-agbaghara aghara. Ndị Igbo ụmụnne m, tete nọ n'ụra. Anyị ma Chukwu tupu ndị ọcha abịa. Chukwu has nothing to do with ihe ndị ọcha butere. Again, all this so-called priest. And I want to say something before I go. Before you want to be a priest, or before you want to be a pastor, or before you want to be a prophet, go and study the religion that you think that something that belongs to that religion is speaking to you. There is nothing that speaks to you in Christian religion. You are an illusion. Illusion. Chukwu wu ihe ndị Igbo. Laghachite n'etu Chukwu. Anyị ma Chukwu tupu ndị ọcha abịa. Ihe ndị ọcha butere warụ. Nwanne anyị nwoke onye pastor ahụ na-akọwa congregation, yeah, at least I can see that he has over 1,000 congregation. Ya na akọwara ha na ndị ọcha butere arụ na Lord Lugard butere arụ
na ihe ndị ọzọ. But mercy that they know Jesus Christ before Chukwu, before ndị ọcha abịa. Shut up. Onye iberibe, onye apari, onye nzuzu. Ndị ọcha created Jesus. Ndị ọcha created the God of the Bible. Ndị ọcha created Mary. Those things has nothing to do with Chukwu. Chukwu wụ naanị ihe ndị Igbo. Mmụọ ndị Igbo. Mmụọ na-ejiri ndị Igbo ozi. Mmụọ na-echekwa ndị Igbo. Mmụọ na-arụ ndị Igbo ọrụ. Ụmụnne m ndị Igbo bilitenụ. Ndị native doctor nọ just na-ewere ego na-afọ ju akpa. Na the community unu na-enwe ihe ndị unu na-enwe. Unu ahapụ a na-egbudachi osisi niile, na-edestroy mmụọ niile. Mmụọ nnu ji na-arụ ọrụ na ya backyard, headquarters ya destroy ya na ya, and you are happy. Na-eyi gold, na-parade everywhere with cars, na-parade. The land is suffering. The native doctors are happy, rejoicing with big belly. Na-aṅụ wine, na-aṅụ hot, na-aṅụ ihe niile, na-agba moto, na-eyi gold, na-agagharị. Ala Igbo na-agba aghara. Ọ na-emetụ gị n'ahụ. A na-edestroy mmụọ niile nọ n'ala Igbo. Ọ na-emetụ gị n'ahụ. Ị na-ekwu okwu gbasara ya ka agba nkịtị na-achị ọchị because ego nọ gị n'ime akpa. The suffering, the plight, the destructions of the properties of the gods of the land, and a metogenobi. One day you go when you get worried, your shrine. Maybe by that time, those evil religions, the religions of the slave masters, will not allow your children to practice that again. This is the time. Ndo denala, gebilite, si na ali Igbo awuho fo, ekpukpere ndo arụ, ndo chabudre. Anyị with the indigenous people. And anyị ga-ade ka echi, maka echi a na-agwa agwụ. It is not enough to declare this affirmation. Omenala Igbo ga-ade ka echi, echi a na-agwa agwụ. No, Rome was destroyed. Well, when I say Rome, or the Mecca had destroyed. Egypt, the religions of Amen-Ra, which every religion in the world use Amen. The religion was destroyed. So, Omenala and Ordinala Igbo can also be destroyed because of all this ignorant, iberibe and the native doctor only had your wine and alcohol and whiskey and gold ha ga-anya n'olu na ego na moto. But anaghị ele anya hụ na Christianity na the priest and the pastors na-aga na their backyard na-destroy ihe niile anyị nwere, na-akpọ ekwensu ahụ ọjọọ. Ị na-ahụ ndị dibịa na-apụta na-etichi na-akụzi na ekwensu ihe ọma. No, ihe ama nwụ naanị gold ha nya n'olu na afọ ukwu ha, afọ nshi, afọ ewu ha tara, na kai na pami ha ṅụkọrọ, afọ ebuo ha dịka nwaanyị iri ime. They don't care about the gods of the land, but they only care ego ha nwere n'ime akpa. Ala Igbo na-agba aghara. The gods of the land are speaking. We are the generation that will repair the bridge. 100 years ago are those generations that hated our ancestors. See where this has brought us. Ala Igbo na-agba aghara. Mmụọ n'Igbo na-apịawa anya azụ. Ndị Igbo adịghị nwa ka nwanne. We don't love ourselves anymore because we have forgotten our gods. The awakened mind na-eri ọrụ. Ndị a na-eri ọrụ ndị efu. Ndị si na the gods of the oppressors are the ultimate, are the Lord of Lords and the King of Kings. Akwụna nwaanyị ndị ọcha butere na ha that are the best. Oh, efu ndị a na-eri ọrụ. But an awakened mind cannot be enslaved.
ndị Igbo mara onwe unu mara onwe unu enwere onwe ma unu ama onwe unu aga enwere onwe unu mara chi amara unu anyị ụmụ Chineke aha anyị wu Chukwu aha anyị wu Chibzorom aha anyị wu Chidubem aha anyị wu Chibundụ bete ma Chukwu ị na-akpọ Chukwu n'ọnụ obi gị nọ na-arụ akwụna nwaanyị onye ọcha ị na-akpọ Chukwu obi gị nọ na nwoke onye ọcha na-akpọ ntụnị efulefu agbọghọrọm ị na-akpọ Chukwu n'ọnụ gị obi gị nọ na onye oshi zuru n'ihe edere na Egyptian Book of the Dead efulefu si na ya wu God. Ndị Igbo mara onwe ịmara onwe ịmara Chukwu Chukwu amara gị Chukwu echete gị ofe rụrụ arụ ezuore gị ire Chukwu gozie unu ndewo mama abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye amụma ya ụwa na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye master prophet na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye